Du denkst dich selbst aus deiner Größe raus. Punkt. Es gibt ein Nachstuf in deinem Leben. In deiner Realität, die du bisher weggessen nachbereitet oder erle hast, weil du dir tausend Grand ausmusst, warum es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Warum du nicht vorbereitet bist. Warum du nicht gegennig bist. Ich mag die dir etwas mitgeben. Seit über den Jahren ga, ich den kreativen UND an den amerikanischen Weg. UND die wichtig Selection, die ich gelen have, ist, du wirst dich niemals wirklich bereit fühlen. Vorbereitung ist nie vollständig. Gehen ist die Voraussetzung, dich irgendwann sicher zu fühlen. Oft hört man muss sich Selbstvertrauen erarbeiten. Aber wie funktioniert das? Es wird dir nicht gestend. Du startest immer als Anfänger, trittst hein als Max Feller, doch du virtuos auf, dass du unterwegs lernst. Genau deren liegt zu possess. Ein einfaches Beispiel. In den ersten Jahren meiner Content-Arbeit, beim Schreiben von Reden oder Podcasts, habe ich jeden Text in Dutzend gestschickt, Feedback gesammelt, 20 Mal überarbeitet, Kleinigkeiten geändert. Doch am Ende unterscheid sich die erste von der letzten Version kaum. Was Michigan aufhielt, war Angst. Die ist die Standard yes ist nicht perfekt. Aber was am Ende steht nicht aus Perfektion, sondern aus dem zu sagen. Ich glaub daran, ich veröffentliche es. Du probierst. Sie ist Beilands und gehst den nächsten Schritt. Das Leben ist ein Spiel aus Wiederholen und Anpassung. Nicht aus Perfektion. Ein der großen Tragedien ist, dass wir hochbegabt Menschen MIT brillanten Ideen Potenzial nie ausschöpfen. Sie warten, bis die Stern günstig stehen. Doch das geschieht nie. Du musst selbst dafür sorgen. Es gibt das Bild vom Denker und vom Macher. Der Denker sitzt immer nach auf seiner Statue, grübelnd. Der Macher ist längst losgegangen. Sein Verspüren führen vom Sackelweg. Dies Einfachheit erklärt das Dilemma perfekt. Unser größter Gegner ist selten die Komplexität, sondern die kleinen Dinge. Die were falsch anjan. Du kannst plain schmieden. So viel du willst, das Leben wird immer eingreifen. Ende verbringst du 90% der Zeit, damit. Den plain anzupassen. Einfach losgeht und verstet. Das ist ein Resist. Learn unterwegs. Genau das ist die $1,000,000-Idee. Also frage dich, welch Dinge in deinem Leben tragen bedeuten, die du journam setzen würdest? Dinge, die du vielleicht Freundin schon angekündigt hast, die du dir nachts ausmusst, aber noch nicht begonnen hast, weil du dich wie ein Amateur fühlst? Genau das ist das Spiel. Niemand erwartet, dass du alle Antworten hast. Es geht nur darum, anzufangen. Einen kleinen Schritt zu machen. Zu merken, ich war schlecht, UNDS hat Michigan nicht zerstört, sondern ich bin weitergekommen. Gerade bin ich auf einer Fitnessreise, intensiver LSJE Zuver, UND ich war Leistungssportler. Denn ich fühle ich Michigan manchmal wie ein Anfänger. Manchmal versagt der Körper komplett, manchmal liege ich im Boden. Aber jetzt malga ich starker heraus. Wo ich zu Haus geblieben bin, erst besser vorbereitet zu sein, where das Rein seit verschwendung. Du musst dich ins Wasser werfen, auch wenn du dich blamierst. Es ist dein Ziel, und nix in der Result. MIT dies Einstellung werden wir unendlich mehr Mud in UNS finden. ABS das eigen Unternehmen ist. Ein YouTube-Kanal, ein neuer Körper, ein Beziehung. Du wirst dich niemals bereit fühlen. Mit UND Selbstvertrauen kommen, nur durch Wiederholen. Früher in meinen 20ern haben wir UNS beim Ausstehen sogar ein Spiel gemacht. Jeder muss sich 5 Absichten holen. Damit wird Zurückweisung zu einem Ziel possesses. UND die Angst verschwand. Dies Haltung kannst du auf Jeds Lebensfelder bertigen. Gesellschaft, Sport, persönlich Ziel. Was du fürchtest, ist genau das, was du brauchst. Darum, ich kenn dich nicht, aber du kennst dich. UND du weißt, was du tun würdest, wenn du mehr Mut hattest. Doch du wurdest auf den richtigen Mitwatch. Ich sage dir, da ist ein Moment kommen ei. Eines gewinnen und dir verlieren. Der Unterschied? Manch handeln, wie wir es bereit sind.
and dir warten. Ein Beispiel aus meinem Leben. Letzten Winter schrieb mir Jaman Namensrod. Ob ich ihm bei einer Kino helfen kann, Fallgriecher Unternehmer, Film Protestant. Ein beeindruckender Mensch. Wir treffen uns, Urzelt von seiner Vision. Andy fragt, nach meinem Preis. Ich nenne ein kleines Summe. Sah Michiganen, schrieb mir einen Scheck über das Funfash UND sagt. Jetzt bist du wieder weniger Word. Ich fuhr nach Hause als ander Mensch. Mir Word klar. Ich selbst hat mein Grenzen gesetzt. Nicht nur finanziell, sondern in violent Bereichen. Wir definieren unseren Wert selbst. Die Welt spiegelt nur, wie wir UNS sehen. Also fragst dich, in welchen Bereichen setzt du dir selbst Grenzen? Sobald du beginnst, dich als einer der Besten zu sehen, verändert sich die Realität. Du strahlst mehr Selbstvertrauen aus. Siehst andere Menschen an, reachst mehr. Ryan Holiday schrieb, Selbstvertrauen entsteht Tag für Tag, indem man weitermacht, auch wenn es schwer ist. Durch kleinen Schritt, durch Beharrlichkeit. Wie Bewusstsein im Gehirn aus violent Einzelteilen entsteht. So entsteht Erfolg aus kleinen Handlungen, die sich summieren. Vision die Umsetzung zusammen offenen Türen. Ein klein Geschicht Überkritik. Ein paar Springen, zwei fallen in ein Grub. Oben rufen die anderen. Get auf, es ist vorbei. Einer Gladius die stirbt. Der andere springt weiter, bis es hinausschafft. War taub die hort die Zweifel nicht. Die Botschaft. Wenn du Negativität ausblendest, schreibst du den eigen Realität. Und dürfen nicht den Stift für den Geschicht halten. 80% der Lebensbeste hinderen. Einfach zu erscheinen. Entgegen, und denen du kein Lust hast, ist es am wichtigsten anzufangen. Vielleicht kommt nichts dabei heraus. Vielleicht abergeno das Best. Entschieden ist, dass du der Mensch bist, der auftaucht. Erinnere dich, es gibt immer ein Nachstuf. Dein heutiges Maximum Word, schnell zur neuen Normalität. Also fragst dich, wo kannst du nach ein Stück weitergehen? Wo kannst du schneller, besser, mutiger werden? Zum Schluss sitzt aus der Club der Toten Dichter. Robin Williams erklärt seinen Schülern, warum Poesie wichtig ist. Die Motiv verstellen geht weiter. Du darfst ein Strophe beitragen. Das Leben ist ein Stück. Das Millionenjahr wo UNS beginn die Millionenjahr nach UNS weiterläuft. Unser Aufgabe ist, unseren eigenen Verbe zu tun. Egal wie klein wird, sollt, den jeder Beeinfluss Menschen am Sicheren. Die Frage ist, was wird dein Vers sein?